بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Axmed Maxamed Cilmi kusoo dhawaada YouTube channelka Cilmi Online Academy kooraska inoo socda waxa weeye kooraska Managerial Accounting-ka buugga aynu isticmaalno waa buugga Managerial Accounting-ka Garrison ku magac dheer waxaynu maraynaa chapter 5 cost volume profit relationships cashirka maanta aynu qaadanayna waa cashirka lixaad chapter 5 guud ahaan chapter 5 wuxuu ka warramayaa relationshipka ka dhexeeya faa'iidada profitka cost-ka iyo volume-ka marka waxaa loo jeedaa total sales-kaaga oo total activity-gaaga waxaynu nidhi cost volume profit relationship ama analysis waxay ka mid tahay financial tools-ka isticmaalaan managersku for decision making, for planning, for controlling. waa shaqooyinka managersku qabtaan inta badan waa ay ka faa'iidada saameyn waxaa ku leh cost-ka faa'iidada waxaa saameyn ku leh volume-ka cost-ka iyo volume-ka labaduba cost structure-kaaga fixed cost-kaaga variable cost-kaaga volume of sales-kaaga all they affect your profit markastoo volume-kaagu kordho oo aanay cost-kaagu kordhin faa'iidadaadu way badanaysaa markasta oo cost-kaagu ay hoos u dhacdo your profit is affected chapter 5 ilaa 9 section buu u qaybsamaa waxaynu ku jirnaa labada section baynu dhamayni maanta waxaynu bilaabaynaa sectionka saddexaad use the contribution margin ratio to compute changes in contribution margin and net operating income resulting from change in sales volume sectionkaasi maanta galayna haddii ilaahay ka dhigo casharadii u dambeeyey waxaynu ka warranay CVP oo equation form ah iyo CVP oo ah graphs graph ahaan baynu ku muujinay markii ugu dambeeyey waxaynu aragnay break-even point-ka waa halkay labada line iska jiraan total revenue ama total sales total cost ama total expenses bartaa ay iska goynaa iska leegyihiin waxa la break-even point waa meesha aan la faa'iideyn lana khasaarayna ama meesha faa'iidadu ay zero tahay profitkeena marka aynu graph garaynana waa saasay noo soo baxaysaa halka 350 wixii ka hooseeya shirkadu khasaaray ku jiraysaa ilaa ay 350 speaker iibiso samaacadood iibiso waxay ku jiraysaa loss markastoo saleska ay kordhaan saleska waa kuwan volume-kii waa kan waa horizontal axis-ka 100 200 300 400 500 600 your profit goes up faa'iidadu kor bay u soconaysaa waxaynu ka soo qaadaynaa inuu assumption-ka ah selling price-kii inuu constant yahay variable cost inay constant tahay fixed cost inay constant tahay waxyaalaha waa inaynu markaa maskaxda ku haynaa maanta waxaynu eegaynaa contribution margin ratio ama CM ratio in the previous sectionkii kan ka horreeyay we explored waxaynu dhex soconay how cost volume profit relationships can be visualized sida muuqaal ahaan loogu arki karo waa kan muuqaal ahaan visual baynu ku soo arag in this sectionkana we show how the contribution margin ratio can be used sida contribution margin ratio-da loogu isticmaali karo in cost volume profit calculations CVP calculations as the first step talaabada horeysa we have added waxaanu ku darnay column acoustic concepts shirkadda la yidhaahdo magaca contribution format income statement-keedii in which taasoo sales revenue variable expense and contribution margin
are expressed as a percentage of sales. hore waxaynu aragnay labada qaybood horeynu aragnay total sales, total variable cost, total contribution margin, total fixed cost iyo net operating. sidoo kale waxaan aragnay per unit, sales per unit ama selling price, variable per unit waynu aragnay, contribution margin per unit waynu aragnay. kaasayna markaa kusoo darsanay maanta percentage of sales. salesku markuu 100% yahay 60% ka mid waa variable cost. contribution margin tuna maxay waa 40%. marka waxayna siinaysaa marka halka information dheeraad ah inuu contribution margin to every dollar halkii dollar la iibiyaba waa 4 cents baynu helaynaa oo faa'iido ah. waxa la contribution margin ma faa'iido. faa'iidadu waa net operating income ka ama dhinaca kale waxaynu karnaa boqolkii dollar ba 40 dollar oo kamid ah boqolkii dollar ee salesaba 40 dollar waxay noqonayaan contribution margin. contribution margin waxaan nidhi waxaad doonayaa inay ka farkarayso fixed expenses kaaga sidoo kale faa'iido ay soo saarto. marka this is very very important way. and marka 40% contribution margin kaaga haday tahay it's good. okay way. على كل حال maxaa lagu helaa badaba contribution ratio maxaa lagu helaa. the contribution margin as a percentage of sales is referred to as a contribution margin ratio. marka contribution margin ka percentage ahaan loo sheego iyadoo saleska loo eegayo waxa la yiraahdaa contribution margin ratio. this ratio is computed as follows. contribution margin ratio waxa lagu helaa contribution margin ka oo loo qaybshay saleska. this is contribution margin total per unit. 40 sida lagu helayaa waa saleski iyo waa 40 gan iyo 100 kan loo soo qaybiyo ama waa 100 kan iyo 250 gaas loo soo qaybiyo. eegada marka for acoustic concepts shirkadaas the computations are computation waxa noqon sidaan CM ratio waxa lagu helaa total contribution margin oo 40000 ah loo qaybshay total sales kaaga labada marka la soo qaybiyo 40% baa ka soo baxa. total sales kii way kani total contribution margin way waa this two labada oo la soo qaybiyo way this two. in a company such as acoustic concepts that has only one product sida acoustic concept shirkada haddii uu jirto hal product oo kaliya one product kaliya iminka speakers kaliya iibisa shirkadaas speakers ay samaysaa way sii iibisaa. the CM ratio can also be computed. CM ratio waxa kale lagu soo saari karaa per unit basis inagoo qaadana per unit as follows. unit contribution margin oo loo qaybshay unit selling price. maxay yihiin labadaasna? unit contribution margin halkii speaker ba contribution margin kiisu 100 baa selling price kana waa kuwa labadaas hadii la soo qaybiyana still waa 40%. marka labadaas soo dad ku heli kartaa in total contribution margin u qaybsato total sales iyo unit contribution margin u qaybsato unit selling price labadu waa 40%. the CM ratio shows how the contribution margin will be affected. CM ratio du waxay inoo sheegaysaa ama inoo tilmaamaysaa how the contribution margin sida ay contribution margin will be affected loo saameynayo by a change in total sales. haddii total sales keenu bato oo isbedelo sidee contribution margin ku noqonaysa. acoustic concept CM ratio of 40% means waxay macnaheedu 40% kaas macnaheedu waxa weeye that for each dollar increase halkii dollar inoo kordhay oo salesiba total contribution margin ku waxay noqon doontaa 40 cents. 40 cents kaasi boqol halkii dollar ba boqol sentiya 40 cents kamidi waa maxay waa waxa weeye contribution margin macnaha halkii dollar ee salisaba 40 cents ayuu inoo contribute garanaya. marka $1 times CM ratio of 40% hadii la isku dhufto waxa soo baxaysa 40 cents. net operating income will also be increased by 40 cents. net operating income keena where is the net operating? This is the net operating income after fixed expenses marka laga jiro waxa soo baxa waxa la net operating income ama faa'iidadeeni way
faa'iidadeeduna will increase 40 cents baa ku koreeya halkii dollar silisaba assuming laakiin waxaynu ka soo qaadaynaa fixed cost-kii are not affected by increase in saleska inoo kordhay ee halkaa dollar silisa kordhayba inaanay fixed cost-kina isbedelin ay fixed cost hadii goor relevant range baa jira generally guud ahaan the effect of change saamaynta isbedel saleska ku dhaca oo contribution margin-ka is expressed in equation form ahaan baynu sheegi karnaa change in contribution margin isbedelka contribution margin-ku wuxuu la mid yahay CM ratio waa kan times change in sales iyo saleskaagu inta isbedelaan macnaha haddaynu doonayno contributionka margin-keena maxay kordhin doontaa waa inaynu qaadanaa markaa CM ratio-dii oo lagu dhuftay change in sales as this illustration suggests sida illustrationka soo socdaaba tusaalaha soo socda sidaynu ku arki doonana impact on net operating income faa'iidada ama net operating income-ka faa'iidada saamaynta ay ku yeelanayso any given dollar change halkii dollar isbedelay salesba can be computed waxa lagu soo saari karaa by applying inagoo isticmaala CM ratio to dollar change into dollar ee isbedeshay saleskeena for example tusaale if acoustic concept is planned waxaad ka soo qaaddaa shirkadda acoustic concept waxay qorsheynaysaa inay $30,000 increase garayso kordhiso saleskeeda during the coming month bisha soo socota the contribution margin will increase contribution margin-ku waxay kordhi doontaa by 2,000 oo sidee kordhaysaa waxay leedahay 30,000 ka increase-ka in saleska lagu dhuftay contribution margin marka bisha soo socota haddii saleskeenu ay kordhaan ay ku kordho $30,000 waxaynu ognahay itemka speakerka 40% ka mida inay yihiin contribution margin 40% of sales inay yihiin contribution margin marka $30,000 ku markaan ku dhufano contribution margin-keena waxay kordhi doontaa 2,000 as we noted above sidaynu xagga hore kasoo sheegnay net operating income will also increase net income-kuna wuxuu kordhi doonaa by 12,000 shardi laakiin waa maxay if haddii fixed costs do not change haddaan fixed costs isbedelin haddii fixed costs isbedesho oo ay kordho you will not get $12,000 marka waxa way fiicantahay inaan fixed costs-kaagina isbedelin saleskaagina ay kordhaan marka haddii saleskaagu kordhaan contribution margin-kaaguna almost ay ahayd 40% waxa kugu kordhi doona 12,000 this is verified by the following table-ka soo socda ayaan taa ku xaqiijin karnaa marka u fiirsa marka waa kan table-ki waxaynu markii hore haysanay saleskeenu inay ahaayeen 100,000 variable cost-ku inay ahayd 60,000 contribution margin-keedu inay 40,000 fixed expenses-keenu inay ahaayeen 35,000 net operating income-keenu wuxuu ahaa 5,000 laakiin bisha dambe waxaan doonaynaa inaan $130,000 iibino that means waxaa jira increase of sales oo 30,000 laakiin waxaynu naqaanaa variable expenses-ku inay la kordhaan saleska iyagu waayo variable expenses-ku volume-ka aad iibiso hadba ayay la kordhayaan maaha sida fixed expenses-ka fixed expenses-ku they stay constant at the relevant range in the relevant range that means capacity-ga shirkadda isma bedelayaan inta ay ku jirto capacity-ga iyo awoodda wax soo saarkeeda haddii laakiin capacity-ga ay ka badato oo wax kale loo baahdo intay soo saari karto in ka badan warehouses cusub mashiino cusub shaqaale cusub kharashaad cusub waxbaa laga leeyahay hadii marka waxaan ka soo qaadaynaa inaan fixed expenses-keeni isbedelin laakiin saleskeeni aan kordhino by 30,000 waa inta badan shirkadaha sida laga doonayo wey saleskoodii oo aan kordhin fixed cost expenses-kooda oo aan kordhin saleskooda oo kordha fixed expenses-kooda oo aan kordhin iyada variable expenses-ka we cannot control quality-ga adiga xumaanaya haddaad misalan tiraahdo variable cost-kan yareynaya raw material-kii wixii waa raw material xun iibsataa bay noqonaysaa ama waa inaad quantity badan soo iibsataa oo discount aad heshaa sidaa daraadeed اللهم صل على محمد waxaan ka soo qaadinaa markaa fixed expenses-keenu inaan isbedelin haddaba
variable expenses keenu waxa ku rinda iyadoo 18 baa ku kordhaya mar hadii aynu sales keenu kordhinay because it varies with the sales marka per unit ismay bedelin wuxuu ku yiri 130,000 kaasi salesku expected sales 250 per unit waxay noqon doontaa marka 520 that means 130 kaasi waxay ku soo baxayaan marka 520 unit baa la iibinaya dhinaca kale 520 ka unit that means waxa 130 ka kun ee saleska marka inuu qaybino 250 per unit oo ah selling price ka macni waxa weeye 520 unit baa meesha la iibiyay 520 ka unit ee la iibiyana waxaan naqaanaa variable cost per unit in ahayd 150 marka la isku dhufto 78 kuma noqonayso saasay ku soo baxday 78 marka variable expenses kiina waxay kordhayaan by 18000 sales kiina waxay kordhayaan 30000 contribution margin keeni labadana la kala jiray weeyo waa 2000 okay xagga percentage ka waxaan nidhi variable contribution margin keeni waa 40% 60% waa variable cost the relationship between profit xiriirka ka dhaxeeya faa'iidada and CM ratio iyo CM ratio oo tala can also be expressed wax kale loo sameyn karaa ama loo sharaxi karaa ama loo fasiri karaa sidan oo kale waxaad oran kartaa profit kaygu this is your profit kaygu marka labadan waa inaan ogaanaa tani waa $17,000 oo ah marka aynu iibino 520 ee sales keena ay 130 ay iibino kan laakiin waa difference of these two marka 17,000 iyo 5,000 hadii la kala gooyo 12,000 baa inoogu biiraya faa'iidadeena hadii aan isbedelin fixed expenses keena waa in taala socota fixed expenses ma bedelin laakiin variable expenses ku isbedeshay because ereyga variable waxa isbedelay way doorsome fixed na waxay aan isbedelin fixed expenses keena isma bedelayaan relevant range profit marka waxaan oran karnaa bal waxaan eegnaa lacagta inoo kordhay faa'iidada aynu helayno waxaan leeyahay profit keenu waxa la mid tahay CM ratio is CM ratio times sales CM ratio times sales minus fixed expense. For example, the sales 130,000, the profit is expected to be 17,000 as shown below. Hadii sales keenu 130 yihiin contribution margin keeduna tahay 40% fixed expenses keenu aan isbedelin waxaynu heli doonaa marka 17 eegada marka CM ratio 40% sales 130 minus fixed expenses oo 35 inta marka la jiro 17 baa soo baxay marka haddaad doonayso faa'iidada aad heli doonto sidaas kula soo bixi kartaa waa inaad taqaanaa laakiin maxay CM ratio-da sidoo kale aad taqaanaa sales-kaaga iyo fixed expenses-kaaga this equation can be derived this equation waxa laga soo dhiraandhirin karaa the basic profit equation basic profit equation ka aynu hore soo aragnay and the definition iyo qeexitaanka CM ratio-da marka waa maxay waxay tiri profitku wuxuu la mid yahay sales keena oo laga jaray variable expenses keena what does that mean saleska oo laga jaray variable expenses saleska oo laga jaray variable expenses ka waxa soo baxa waxa la contribution margin marka sales man variable expenses macnaheedu waxa weeye contribution margin selling price ka iyo variable expense per unit hadaynu kala jirno naftigeedu waa contribution margin per unit laakiin kan waa total sales total variable expense hadii la kala jiro waxa soo baxa waxa la contribution margin this is the contribution margin fixed expenses kana waa kan waxaynu kala oran karnaa
sales minus variable expenses waxaan ku bedelinaa contribution margin dibadna waxaan leenahay contribution margin oo laga jaro fixed expenses waayahay waynu sii wadi karnaa oo waxaynu odhan karnaa contribution margin oo loo qaybshay saleska oo lagu dhuftay saleska this is contribution ratio wati aynu hor u soo aragnay contribution ratio maxay la tahay contribution margin oo loo qaybshay sales contribution margin divided by sales times sales واتن إمك أن كوسو صارين وفورمولا this formula contribution margin كو لو قبشي sales كا وحكا صباح contribution ratio time sales مركا contribution ratio time sales مع fixed expense profit كو حلمتي هذه يقول contribution margin ratio لغو دفتي sales لغا تري fixed expense كاسا profit كو صباح واياي waxay leedahay marka halka the CM ratio is particularly valuable CM ratio waxa ay waxtar leedahay ama ay ku fiican tahay in situations xaaladaha weelkaasoo the dollar sales kala iibiyay one product must be traded off lagu bedelanayo ama la barbar dhigayo against dollar sales of another product kale u fiirso laba product hadaad iibinayso ka contribution marginkiisu uu weyn yahay ya ay hadii goor fiican waayo halkii dollar hadaad mid ka heliso 40% midna aad ka hesho 20% isku contribution noqonaya marka CM ratio waxay naga caawinaysaa ama ay ku fiican tahay marka aad doonayso laba product aad iibinayso inaad leedahay hadii goor ka contribution margin ka fiican kaasa ku soo kicinay profitka waxa laga yaabaa ka quantity hadaad iibiso in profit ka soo baxdo profit ban ku soo baxdo kan contribution marginkiisu aw yar yahayna waxa dhici karta hadaad ila aad wax badan iibiso inaad faa'iido ka helin marka hadii ku this is very important way for managers contribution margin waa each contribution margin qayb waxay ka qaadanaysaa fixed expense ka bay daboolisa qaybna faa'iidadii waa labadaba way kordhinaysaa okay in this situation xaaladan products that yield dhalaya soo saaraya the greatest amount of contribution margin per dollar halkii dollar ba products ka soo saarta contribution margin ka ugu weyn of sales ka should be emphasized halka la baa loo sheegay emphasize taasa xoog la saaraya macnaha shirkadu waa inta xoog saarta maamulkeedu waa habsan waa inay tahay item halkii dollar sales ba ee la iibi product A what's the contribution halkii dollar sales ele product B what's the contribution margin so those with the one that yields the greatest amount of contribution kaasa marka xoog la saaray ashirkeena maanta halka inoo joogo assalamu alaykum warahmatullahi